హే గాయ్స్, వెల్కమ్ టు మై న్యూ వీడియో. ఈ వీడియోలో ఏంటంటే క్యాల్గరీలోని డౌన్ టౌన్ అంటే ప్రైమ్ ఏరియా అనమాట, హార్ట్ ఆఫ్ ద సిటీ ఏరియల్ వ్యూ చూపిస్తా. అంటే డ్రోన్తో తీసి, ఈ డ్రోన్ వచ్చేసి DJI అనమాట బ్రాండ్. అండ్ నేను స్టార్ట్ చేసింది ఈ వీడియో వచ్చేసి నేను ఉండే బిల్డింగ్. ఇది కాంటినెంటల్ బిల్డింగ్ అంటారు అనమాట. డౌన్ టౌన్లో వన్ ఆఫ్ ద చీపెస్ట్ బిల్డింగ్ మిగతా వాటితో కంపేర్ చేసుకుంటే. సో చూసారు కదా, మొత్తం మంచు నిన్నటి నుండి స్టార్ట్ అయింది. నేను ఆల్రెడీ 2-3 షార్ట్స్ పెట్టాను. సో అది చూడబోతే అవి చూడండి, మొత్తం వ్యూ చూసి ఎంజాయ్ చేయండి. ఇది చీపెస్ట్ బిల్డింగ్ ఎందుకన్నా అంటే మిగతా బిల్డింగ్స్తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ వాటర్ బిల్ అనేది ఉండదన్నమాట. ఎంతైనా యూస్ చేసుకోవచ్చు. మిగతా బిల్డింగ్స్లో అట్లా కాదు, మీరు ఎంత ఎలక్ట్రిసిటీ అయితే యూస్ చేస్తారో మంత్ ఎండ్ వచ్చేసరికి అదైతే పే చేయాలి. బట్ కాంటినెంటల్ టవర్స్లో అయితే ఆల్ ఇంక్లూడెడ్ ఉంటుంది. అందుకే ఈ బిల్డింగ్లో చాలామంది ఉండడానికి ట్రై చేస్తారు అనమాట. సో వీఆర్ లక్కీ దట్ వీ గోట్ ఎ రూమ్ ఇన్ దిస్ బిల్డింగ్. And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be మీకు లెఫ్ట్ సైడ్లో కనిపించే లైన్స్ అన్నీ కలిపి అది రైల్వే ట్రాక్ అనమాట. మంచు మూలంగా మొత్తం వైటిష్గా కనబడుతుంది. మామూలుగా అయితే గ్రీనరీ ఉంటుంది, మంచి గ్రీనరీ. బట్ ఈ వింటర్ స్టార్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి మొత్తం వైటిష్గా కనబడుతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ వింటర్ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి, కార్ డ్రైవ్ చేసేవాళ్ళు కానీ వెహికల్స్ మెయిన్లీ. సో చాలా జాగ్రత్తగా వింటర్ టైర్స్ అన్నీ కాషన్ తీసుకుని ఉంటారు అనమాట. ఇక్కడ -30 దాకా వెళ్తుందని విన్నాను. ఇది నా ఫస్ట్ వింటర్, సో కేర్ఫుల్గా ఉంటున్నాను అనమాట. ఈ వింటర్లో ఎవరన్నా ఫస్ట్ టైం వస్తే లైక్ ఈ మంత్లో కానీ ప్లీజ్ మీరు మంచి మంచి క్లోత్స్ తెచ్చుకోండి. లైక్ థిక్ క్లోత్స్ తెచ్చుకోండి, షూస్ తెచ్చుకోండి, 2-3 పేర్స్ సేఫ్టీ కోసం. ఎందుకంటే థిక్ షూస్, వింటర్ షూస్ తెచ్చుకోండి ఇండియాలో, ఎందుకంటే ఇక్కడ చాలా కాస్ట్ ఉంటుంది. అండ్ మెయిన్లీ మీరు వచ్చేటప్పుడు కొన్ని తినే ఐటమ్స్ అయితే తెచ్చుకోండి, ఎందుకంటే లైక్ పికిల్స్ కానీ ఎక్కువ రోజులు ఉండేవి. మీకు కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ అనేది ఇక్కడ చాలా అంటే చాలా హై ఉంది. అండ్ రూమ్ రెంట్స్ కూడా స్కై హై అనమాట, అంటే ఆకాశాన్ని తాగుతుంది అన్నట్టు ఉన్నాయి. ప్రతి నెల పెంచేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు అనమాట. నేను వచ్చినప్పుడు సింగిల్ బెడ్రూమ్ వచ్చేసి 1100 ఉండేది ఇదే డౌన్ టౌన్ ఏరియా, ఇదే బిల్డింగ్లో. ఇప్పుడు వచ్చేసి అది 1400 ప్లస్ అయిపోయింది అనమాట. అండ్ 2 BHK నేను వచ్చినప్పుడు 1250 1300 ఉండేది. ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 1800 2500 ఉంటుంది. సో మీరు అవన్నీ చూసుకుని అయితే రండి, ఎందుకంటే రూమ్స్ దొరకడం క్యాల్గరీలో చాలా అంటే చాలా కష్టంగా ఉందన్నమాట. సో మీరు వచ్చే ముందే తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఒక రూమ్ పట్టుకుని రండి, ఎందుకంటే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అయితే రూమ్ కాస్ట్ చూసి మీకు కళ్ళు తిరిగిపోతాయి. so high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right.
chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. ఐ హోప్ అందరూ ఈ వీడియో అయితే బాగా ఎంజాయ్ చేశారనుకుంటున్నా విత్ సమ్ వ్యాలిడ్ పాయింట్స్. మీకు ఇంకేమైనా తెలుసుకోవాలంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి, నేనైతే వీడియో చేస్తాను, లేదంటే కామెంట్లోనే రిప్లై ఇస్తాను, మీ డౌట్ అయితే క్లారిటీ చేస్తాను. సో అప్పటిదాకా అయితే బీ హ్యాపీ, స్టే పాజిటివ్ గైస్, సీ యూ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో, బాయ్ బాయ్.